Ready. Okay, so welcome back from our break. We'll continue on with more rotational topics. We've already seen rotational velocity, and much like linear physics, we need to get the concept of rotational mass, but we call it rotational inertia. 단다 디갑스 가서 단다 콩구스고라 또 골무는 것이 지어지고라 콩구 대게 아니 땅 더요 쪽에 내통 같이 못을지 스타로와 단다 아니 가서게 디갑스 임바이나 다 땅태긴 것이 값이 임바이나 가서게 그것이 뜻으로와 대세게 계시한 거로와 단다 디갑스 임바나 가서게 그런거 같은 바나 딱 그쪽한테 그래야지 그쪽한테 바나 네 값은 아주게야 그런 거에 지른 거랑 시세 다음에 그런 거에 다 걸깍세게 내가 지어를 되모르지. So like Newton's first law of motion, if we have an object at rest, it will remain at rest. And in the rotational sense, if an object is not rotating, well, it will remain not rotating. 한다단다 가서 뉴턴기 딴쯤 담보 대바이바나 남진바나 가르스고스나 지금 그쪽 땅에 오빠는 메트도 땅에 땅 그쪽 땅에나 땅에서 거라데 나신게 아니 디카스바나 단다 뉴부치티 ku kongu치 메바이바나 스쿠라제치 프로그램 메바이나 메트도 아니 고 그쪽 구라마제비 뭐니 그레스. So I can put it into rotation if I apply an external force to it. 데라야 칠로크 수치 자파이바이나 아니 고 응고쳤던 그레스 구라작레스. And so I can put it into motion, and then you can see it'll basically remain in motion as long as there's no external force that acts on it. Granted, friction causes it to slow down. 다때 고 응고쳤던 누게 제라야 고 메트던 고쳤던 데레스 타고 간라야 칠로크 수치 마포 벌더와 단다데 바이나 데라 One of the differences about rotational motion versus linear motion is that how the mass of this object is distributed around the rotation axis has an effect on my capability of changing its state of motion. 그런 거 값이 양코 그 무색이 제치지가리오레스나 거기 그런 거 일단 그쪽의 속성식으로 관계라든지 일단 구라작도 사이처럼 그쪽의 속성이 달라야 내 유보대기 대세기 잠슬라든지 되때 아니 그 아다지 그쪽 땅에 그쪽 고야라야 슈가츠 자구 요메텔라야 식진 되기오레스. So this fidget spinner, I can't really change the way that it rotates because it's mounted on this fixed pivot. So I can't change the distribution of the mass, but I can do it with something like a pen. 데카심바나 코기 카스바다 디세가 트람슬라야 조라탄트요 마데스 임바이나야 카스고레타 밀라바요피게 뉴고딜라 타임바이나 양코게 카스고레타 디세가 트람스스고로다 텔라야 아니 코게 챕터 주트 크리스타 디 세드칼라나 속션 카와네 담마덴티 챕터 트레고와 I can rotate the pen about an axis near the center. tako tanda ke korungu 속성 뜻에 보라다 korungu 속성 가원에 담마들라트네 데데 그게 이 또 요노요 비기 뒤selaya 잡아두고요. 단다 그 뉴거티기 아니 그 하라메 기말라야로 아니 기말리 아니 그게 네 korungu 속성 뜻 담바이나 틸라트네 데도 코야마 아니 korungu 지치는 거레스. Or I can do it about its end. 양고 지금 타기 담니도 시나는 거레스. Or I can actually do it about the length of it. 양고 그 속선티 단다인 바나 코게다 줄라와 그랑 다 뉴고티게 랑세치거와 랑세게 줄라야 속선이 온당데다 티 줄데다 파츠라 양고 구지나는 거레스.
And it turns out the rotational inertia of this object is different for each of those scenarios. 아한테 단다기 빛은 샤베게 네땅 데이터가 값을 아니 그 그런 거는 증거랑 시대 만들어야 돼. So we have to be careful when we talk about rotational inertia. 디스탄발라야 가중 유보지기 그런 거는 증거랑 시keche 샹구 스탄발라야 잡즈슈치 고레스. We often think about it in terms of is the most of the mass close to the axis or far away? 아한테 가서 keche 샹구 스탄발라야 유보되게 되세데 무처럼 게 아다 랑콜 자가서 보다 고라 자가에게 소신기 터니왈란도에 터닝왈라도 생각수 좋았던 거였어. So it turns out the further away the mass is from the rotational axis, the harder it is to change its state of motion. 아한테 유보되게 되세데 네고 고라 자가에게 소신이 터 가축을 링와요나 네고게 I should have grabbed some tape and I could tape marbles and things to the end of this to replicate the figures that are shown where you can change the weights away from the center. I can maybe take a clip and put it out there. So I've added a clip onto my pen far away from my rotation axis to make it hard. Then it's harder to shake it. Probably hard to see that clip. So and you can see the figure of the pencil showing you can rotate it around this way has the least rotational inertia. And that's because in that case, the rotational axis basically is down through the center of the entire pen or pencil. And then about the center would be a medium rotational inertia for the pen or pencil. And then rotating it about the end is the largest rotational inertia. It's the hardest one to rotate. And harder really refers to the force I have to apply to change its motion. We sometimes also refer to this as the moment of inertia. moment of inertia. And often a symbol we use to represent this in physics is actually a capital I. I believe there are also a few physicists in like England who use a capital J to represent the moment of inertia.
인컴 센터가 가시게 그냥 그 capital J 들와 J 치와 대표시 동대 땅에 걸거 처음이지그레스 Most use the capital I though. 나 페이지하게 아니 I 치와 대표시 동그레스 So here's a table that shows the rotational inertia or the moment of inertia for lots of different objects about different axes, rotational axes. 다 단단히 값은 아주 미우다 지금 카친도 스테시자요 지금 미우티 지인바이나요 콜라 아니 그런 거 지역에 소상대 주 잠만다 답때 하참 만보담이에요 버티들 텐예스 A common one listed there is for a simple pendulum. And it shows it is equal to the mass of the ball times the distance to the pivot squared. Too much. 단단히 값을 그게 걸거때 단단하게 장도지어로 장도되게 값을 아니 그게 걸거때 가서도 선거에서나 아니 그 관계도 선거에서나 단단하게 장도되고 올라타서 도되게 디세트지 아니 도대당 아니 그 강라의 코르산이가 바로 그 파타치고로 파타카란지 트라지와던 선거에서 and it's really idealized. You were imagining that the mass of the string holding the bob is negligible or zero. 단단히 값을 가리라 삼는 거에서나 아니 그 볼로티야 딱사기 kubachigorwa kupatigi deseti hachan chonchon batayana me parwa namna de kapsa chigta shita shichin tigme pa hachan chonchon bachigaya chajayores Technically it's an approximation. tate gone bana ko tanga su ka chossisamres. So the next one, it shows a hoop about a normal axis. You can think of that as a ring or a hula hoop that you rotate about the center of it. Tatanda shendachi ngatsu karetayoresena along the road kondo dinero chetayores tako kurajaksate kurajagoresena ko geta tiwaniro ko kimani parachi tangwi ta chitangbaina soksan chitangbaina ti juleni kurajagoyo patagoyores. And you might notice that it has the same moment of inertia as the pendulum. And it's because the mass of the ball is that distance r away. And also for the ring, the entire mass is a certain radius away. 단다게 즉 되게 안에 그 걸까다 안에 단다게 장도 되게 걸까니게 정체 집에 맞춰서들 통과도 와로 뒀다. 나티 누구 전생가에서 스탄발라야 장도 되게 거기 대체 참아야 다 거기 다 탈라요로 다 그래적서 되게 탈라요로 내 말이야. 드니 디나 신게 알롱이 바이나야 알롱게 대체 참아야 거다 대화적서때 그래적서때 기마도 그래적으로 기마게 속한텔라 텐데데 스탄발라야 디세용 탈라요레스. And so, of course, these things have different masses and different radii. The expression, the mathematical expression would be, they would have the same rotational inertia if I could find a hoop of the same mass as the ball and have the same radius as it. But it's the expression that is what's important. Tanda de kapse yon ko ditse tantre do manda instambal ditse tan che santu zu manda instambal manda ngores kete ya kete ngaran la chi yan along this chambu tanda polo de ge ditse tan ya chi parwa ne ko ge along de changche de tan tanda ta changdo de ge ko kura jaksa ge changche chi pa do chi ba na ne de ge kapse de la ya kroni ge kolka de ane changaya chi pa de gres ina yan tanda de kapse kroni ge chantep ge ane chi ge The next figure here is showing a hoop or a ring where it rotates about its diameter. So rotates kind of how I'm trying to spin it in my hand.
알몬치 요파칸실라와 스코치 요파칸실라고 구라지가데 그런 거 선택해주로 선택해주는 구라자고 요파테 유스 다나기라 라파는 구라자고 같이 배치 지치는 담바고 있어요. And you can see that its value is actually less when it rotates about that way versus about the center. And it's partially because some of the ring or hoop, like the parts that are near my supports, my fingers at the top and bottom, are closer to the rotational axis than in the other situation. Tanda nitan de kapsen dira do kura japa imbana ku ge tiwal jejada ta kura japale ane ko nyuan dos cheka chak dos tan dira do ino ge jinsen ka resna tanda gin dira do kura japa ina ane ko ge tsuku te ge ne de che ge ta chi chashi ka chi ane ko rang rangkor jaga ge soshang ta tanda imbana gelagin zumuni ge parola sinda ko soshang ta tan yu ni ta kres. You can see the values for the pen down in the lower left. About the end is 1/3 is bigger than the 1/12. So tanda din bana nga so nyugoti dusyan ko ni chingni zongda ta kuraja na ta ya chimani dus kuraja chi pa na ko ni kasure ni jajute tis chwa do as ni jaga te la ya tanda ge tis mchak chi te ml spe jogu do ani jenda ti kimani je pa bana ya choni chag chi do tin tamba la ya ti tangpo ti kapsa ni kuraja pa ta thani kuraja pa na ni kuraja chi te la ya ani tanda khorka te chwa dos. And a couple other common objects that you might see is a solid cylinder that would be rolling about its center. I could think of, I have like a sort of a cylinder, it's got rounded edges at the ends. But if this were rolling along about the center of mass, then that expression, the 1/2 mr squared, shows its rotational inertia. Da danangila ba yoping yutina do atsun dongzuk yutina do chi pa na ro ta kawage zutina do yopana dos korong ki ge sokshan je chi dire chi pa na ko ge kokate ka sore sena ani chekati ani dusela jirtela ya ani changche ge rangju jo ta songores. And then there's a solid ball that you can roll. And I could use a small marble, mainly because the only other ball I've got is attached to string. That has a 2/5 mr squared value, which is a little bit smaller than that for the cylinder. Katsure sena mr square je te ane changa ngachaga ni jora ta so res ta de kapsin baina dumzu te gi korkate ane karsugure ta nga suge kazu tang na dongzu chi gora dongyep chi gora te gi korkale te chwandos. So they each have these different rotational masses or rotational inertia. De kapsen yuba data la ro ane kutsu ge chi kura jaga tang la tene de te ane kutsu la ya krongu ge korkasna ko de ina yang kutsu krongu ge ditse se ti mando yores. It's important to read how they are rotating, especially a thing like a hoop, in terms of what its rotational inertia might be. Tanda dis tambala dinado kapse imbana ko picha shana yang asu along tabu dinado imbana wa dinado kapse ko ge korkap tse chappi kapse ke chishite karila ta gore sena ko kandas kura jagdu se chigorwa te tampo lochi new work chambres. So let's get some conceptual questions in. There's actually 2 on this screen. We'll only focus on the top one. And it's asking which orientation is easier to balance a hammer, where you have the hammer part against your finger,
and the handle further away? Or is it easier to balance it with the metal hammer up further away with the handle on your hand? ta tanda de la ya de gong la zhuo ni shuo ni gu dou dang de wo ju zhuo de yin shuo ani de gong la ni yo re ina dang bo de da yin ta dang bo de la ya 저런 거 도와지 저런 거 즈무 간에 지금 진념주 구고요 바이나 로아 아니 관계 역사를 있다 당보대 인바이나 도와게 시작된 즈무 땅탄이 완도 즈무 간도 현대의 도와게 요하된 즈무 간라지 도와게 시작돼 아니 대도 가서 터너살도 아니 관계 니탄 관계 값을 그 진념주 되어야서 yes 진념주 되어야서 Another common way to think of this problem would be which is it easier to balance a broom, with the brush against your hand or the brush in the air at the other end of the stick? 다 현대 지금 바이나 영화 속에 영화 답디지 고래에 참말라 삼는 그래서 넌 자세고와 난 자세고 딱 뭐그 강라야다 또 예사때 즈무그 샬 타니아요르에 영화 연 즈무 땅 타는 거 장나 릴라와요레스 Russia is not a good example, Chad. Sorry, say that again. The broom, because the tip that they can squeeze and it's like try you imagine that you can't grab it and hold it, that you're just balancing it. Yeah. yeah, I'm just kidding. Yeah. So what do they think? Which one is easier to balance? 당보대 관계 인사를 했다. 에 가래. 당보 가래. 연속돼 임바이나 투하게 시작된 주무가 요치되나 베티 투하게 유아된 주무가 요치되. 애들이셔. 애들. 담보 드리게. 당보대 레라와 열어. 뭐래? This one is much easier. 니버드 테스 커버. Yeah, they said the easier to balance in the picture shown on the left side, and hard to balance is shown in the second picture. So okay, so they're saying this one's easier to balance. Yeah. And this one is harder. Yeah. Oh, that's exactly backwards. It turns out when you have more mass further away, it's actually easier to balance because it has a greater rotational inertia, which means it takes more force for it to fall over when the more mass is away from your pivot, because it's thought that your hand is the rotational spot. 단다데 고아 도데요레스와 단다데 땅아 수고 단다 콜컵 대시자인 바로와 콜컵 대시자운 스tambalaya 아니 단다데 값스 아니 딱 구라 자사기 소상데 단다데 값스네 저런 거 즈무티다 팔로 솔로레 스tambal가 순 즈물라테네 파스 로코로와 즈무티 단다 구라 자사기 소상라 따바인바이나 아니 뉴부그 디세 같소 마마 지그니 콜부기 소상레 타르는 바요나 아니 요보텔라야 데 가서그래 콜카 치와요레스 더 콜카 치와요 시스템을 파츠 로얄라야 고게다 파츠 로얄라 고게다 그쪽으로 시틀란 주로도야 카포요레스 버와 시스템을야 렌티 도가테레스. I should have set up a test here or said go grab some brooms. 대래야 뜻이지지나 따다인스 데니도 바다야나 대래저 참아지 배셨다 됐다고 지나 따다인스. As you can imagine, the bristles at the top is much easier to balance than the bristles at the bottom. 다야 참발라 삼는 동바야다 나가 참아 차셔 그지로 대상을 따바이나 거기에다 다 강라요 주 소도서고 왔다 참아차 걸어 주 산도데 아니 타림 살아요 바이나 답되어요 스타티스틱 포사 저요와. So then the question at the bottom is if we have two sticks of equal length allowed to fall, but one of them has a mass attached to the end, like a ball.
which meter stick will fall to the floor first? 다 단단한 속에 되게 올라야 양 피션이에서 와 피션이어레스 다 피션 찍어 간라야 네 블루 지저샤도 고 간라야 지세 페파 지저샤요레스 다게 띵아 속에 피션된 다 사간라 두 사가 지바이 바나 고게 쇼젠다 때 사간라야 저도와 비스탄발라야 아니 고 꾸라잡지데 띵 피션 강기 정원을 해서레스 지수 용한 걸 사레스 gendawa no tiwachige yes ta dida namgyuin da nanga zo rope walk ya thakwa gana guma gen ta dingi concept ngi kare tiwayes there's a question. Do you want to answer that first, or do you want to hear the answer for this question first? Wait. Right, we're on the second one now, right? Yes, we are on the second one. Yeah, but, there's just one question. Which one will fall to the ground first? Yeah. There's a question from one of the participants. I'm asking you, do you want to answer that first, or do you want to hear their answer for this question? Oh, we can yield the question. That's fine. Okay. Yeah. His question is about this, and is there any relationship or connection between this and the rope walking? People are just walking on the rope and balancing on the rope. Oh, so yes, there's actually, so balancing on a rock. Not rock, rope, R-O-P-E. Yes. Yeah, it is related. That you might notice rope walkers, they often, they would hold a stick out. So they kind of hold on to, so if they're standing on a rope and they hold onto this big massive stick that sticks out further and it kind of hangs down a little bit. It is related to that by holding onto this stick, or even by putting your arms out when you're trying to keep your balance, by putting your arms out, you're increasing your rotational inertia, which makes it harder for you to fall from one side to the other. 어때 저요레스 타란자레스 단당아츠 탁바간에 가바자니 드진 바나 코스만치 시기 라발라야 아니 주파된다 링부 딱 지코데스요 사치켄치데데 고 탁바간에 아니 지 딱딱대야라로 진념 대야이 치트 페치탄치 지기요레스와 니스탄발라야 데이터 데 현대 바나 주 컴파 탁바간에 컴파 잡트네로 잡다스 하나 수수 락바 파라 샹바인 바이나야 대연 팽기요레스와 되게 가르치기레스나 저런 게 아니 가수 걸까 지어와 수수 걸까 때 칠단계요레스 라인다 다 드어되게 라인다. Do you want to hear the answer for the question? But no, I should also say that when the tightrope walkers have that stick, there is one other subtle, sneaky thing about that stick that we'll get to hopefully in a few minutes, and I might need reminding to bring this question back up. Okay, sure, I will do that. 단다 대값에 양코스게 탁바간에 감바자니 코스게 라팔라야 주파치사야 주라 주파되게 나라야 그 무색이 제치치거레스 단다 데스 제라야 내시장이스. And it's partially that the stick that they carry is longer and goes below the rope, and I did not draw it quite correctly, and there's something about that helps with the balance. 단다 대값에요. 니탄 카시 값을 코스 라파송에게 지주파데 가서버려 링부제 고우제 네 코스게 차시 카치 단다 감바자사게 가서게 타바가 올라래요. 레스타데 올라 this challenge is. Okay, so we can get back to the question. I think I might have briefly sneakily covered it partially, the question. That totally length or totally length tanda pulu yesatre pulu mesatres tampo kangi tamala sagang kamala kangi jorgres so nyonga kangi pulu menjo de rigwa gang dangi tho rigwa chena pulu menjo de tichego do kaise no pulu titsela ya mas jiwo yo yinza te go mas kaze jiwa yo ta di ane ko ge
가르소래 창제기 틱디 가제 파 링아 여와 이나야 꼬라자야 깔레 카 시기도 이너시아 망아 여 인자 곡축도 오지 망아 여라 이너시아데 곡축 망아 꼬라자야 깔레 여라 디웨 쟁게다 간다 수저 리과체나 수저 갱 당게 리과체나 수저디 볼루 멘조 등만라 다고도 If you use the same logic as before, because of the massive object at the tip, like the hammer, and also that's why it has more inertia. And then I think the one without ball will rotate to the first fast one in less time. Indeed, that is the exact explanation. Yes. Taranjaris, Rejola Taranja, Tata Taranjaris. Genda watanda the namgyu konse the Olympic da dinne chamo che do gona ice skating challenge da. Kya konse the kora ge da. Kora ge do gona da kora shuk chumo ge la konse lagba chadan du kum che du se du kora shuk che ge da. Ani lagba de ya pa kyan du kora dal do da. Oh, there. You know what they said, right? Yeah, he's talking about the skaters and pulling their arms in and putting them out. Oh, yes, that's correct. Yeah, I think that might be a slide or two away. Yeah. Let me see. Yeah, that's where we're heading, is changing your rotational inertia affects your rotational velocity. Yes. Korngugi the korkotila injura tong bai bana lakpa ya changa tong kumya ro ti chi chi korkotila injura tong bai na tilatene te tanga chu project ge ane jokse chi ro nyurse chi wa tela yang khushik chin te res. I thought they might come up with that the two sticks would fall at the same time, because that would be similar to the experiment of dropping something rather massive and something very, very tiny at the same time. But it's slightly different because of the different distributions of the mass and having the pivot about the same spot. Tanda gela go okay ta the kishantin cha ko draw tanstabalaya ani gela ge ya chi chi na che su ge tanda nga su ge new disemando ani ma thong chi pa na nyam ta thong chi ro ti na jin samlu ta de tang len ja gre sam chong sim ba na te le ma chong de len ta ta jap sons ta tanda de kapse yong ko chapra yong no go jinsen chi kar re se na koran ni cha kura jak sa ge ta sa ga tle ma sa te chi ni chi chupa thu de ro ti na sing tela ten de tela shi sha pa ba na koran ge ta de che ge tam chi chi ro wa ti kapsa de che ge tam chi man ro yin sa ani ko ma sa ge ka su sa ga le ge ti se te no man ro le res. Okay, so to get to the rotational equivalent of force, it's a different term that we call torque. Da so kong da namje nga so theptang gu chuka se ba na shu de se ja gorwa tanda ta kura jaga gu kong gu kapse ni shu tong chwa ge kula ya yang chi 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 yo res ta te la ya nga so kar se gres na chu shi se gres. And you might be familiar with torque. Oh, sorry. There's one question. Yeah. Tanda di kora jayas doa tanda di rotate moment of inertia sech. Techi du pena ta kharsa gure tanda di gang bari di chik tenro chilla ta ken. Can you show the previous slide? Yeah. Chedo ta tanda tiksing di dukse salama tu du zamba ya jigo chea da ta ringa bage de je yunjo di kharchen sindu jangla kora de thewa yore sikdoa. Kesi ko kora chaza dukse jani na. Tangi ngazo gol tangbo tendu jangla ya di buji wa lady bug semare. Di tala donye di yoga dugdoa. Di chile yunjo lady bug de kale kale do tala yunjo di yoga do. Di chena pajo kare kora tha ringa di moment of inertia di karchene mangre do yo ina ther do go sorich. Tangi di tala yunjo di yoga dugdoa. Ma de thala mara ko incha thichig gana jasha kron incha karsa. Circular motion je tangi circular motion gala tanda di surdi ge speed yoga do velocity.
네 단다 디 계시 꼬라다지 자위나 독스 차장지 단다 틱틱 살마자와제 가사메 꼬라자이나 되제 체와데 꼬라 조가 자그래 가래이나 단다 제나 꼬라 대와 자고도 ade kush takila de tereda karsa khurani ge kura jasa ge sokshan chipa marwa de kapsa tada ani chila tende de ta jago yo mara tangpo ge shi tangpo ge thishan de la yo ko sokshan de khurang tha tila tende de kura jago ro shenda tim bana pulo yosa tim bana khu ge tha tila tende khu ge tha ti jude to kura jago ro de ya ta ge gogo te ge tharang se ni se de ya do mi do atela 알레 야야 I'm just saying because he's comparing this to the disk and the ladybug and the other bug you mentioned, but I mentioned that in that case they have that same rotational axis. But Yeah. in this case they have the both just showing a line, but these two have different rotational axis because one is rotating on the end of each. Yeah, They're just rotating on like each end, not just using a same rotation axis. Yes, I just explained. Well, I guess the radius of them would be the same because their pivot would be down there on the corner with the wall. So their radii would be basically the same. But because of the forces and the resistances to changes in state of motion, that's what really dominates why the one with the greater rotational inertia takes longer to fall. That they capture young short gendating gilag samnatang jibana, short gendating as samnatang carriers, and they capture Kurigan Gushutai, touching Gushutang Sagi Santasagura, and say Chipachichang, Koran Sharon Sichparwa, Imbanaya, Taco Ashana, and Ransi Chipachichang Resta, in the young that under Tigi Kugi Garsubreta. That Dutsegi Tamsila Tenedate, Chigona Lepatan, Chigila Legiores, Dutsegi Tamsila Tenedate, Dutsegi Tamsamando Latinate, as Corcomando Lecora, Corcomando Lepala Tenedate, Neko Chiga Tamposala Kangile Crescete, Chapanduyores. I'll show you the mathematical formula to help explain this in probably 2 slides. That under day Jelaya, showing me Kashiki Jelaya, day good chapter on Sige Mutuchigi instead and the Shole Kashiki. Yes. Okay, so you're probably familiar with torque in that if you have a door and you apply a force to it, the exact same force at different locations away from its rotational axis, you'll notice that the door rotates at different rates, or when I say rotates, I mean changes its state of rotation at different rates, depending on where you press against the door. That's just said this is Namjin by Yamno Yoris. Dandadilanga Gucci, but good thing on La Yacharangu, Shia and Japaraja and a shoe that Gucci with Capsichon, the Shuchi Pachichan Javi restaurant. Imbayna yang chorong ke shu jaksa mandola tenideti shu jaksa mandola tenideti ta tanda de kaso gile tanda sarpuch chuo chute ko guti kura jaksa ge te ro ta ko sokshan se ro ta kura jaksa ge ta te pa thu jaksa ro te tang ani tha rang se mando ge chorong bojak tang sa ge ni mandola tenideti ne guti kurang gucho tang ge ta chi jaksa ro ma sona mando yo res shi chi pa chi chan chi ja pa ina yang a symbol we often use for torque is this lowercase tau. And you can probably recognize that if you press against something harder to get it to rotate, you'll notice it will rotate faster. So that means that torque is probably proportional to the force you apply to it.
And then your knowledge of opening and closing doors would tell you that the door changes its state of rotation quicker or more easier if you do it further from the rotational axis. 다팀스 저런 거 냠용기 시샤바이나로 저런 거 슈 자사데 아니 그런 거게 속성리 특ren와라요 바이나 아니 가서 특ren와요 바이나 아니 그래저가 리라요 바데 제 냠용 종요게스. So essentially what that says also that torque is going to be proportional to the radius at which you push against that object. 다단다 지슈데 아니 저런 거 누구지랑 비자당 바이나 누구랑 비자 당사데 누구디 코르사게 속성리 아니 랑세가 주지도세 랑세스나 다다데 값을 상세가 주지도세 데라양 코도요레스. And when I say radius, I mean relative to the rotation axis. Yes. So it could be that torque is equal to the radius times the force that's applied. 다데 지지나 가지고 주식세 디 슈당 아니 슈딘 된사게 랑세지로와 드니고 바르고 파르트가 단다기 상세티 주라던 총석이레스. But there's something we need to be careful of here related to what direction that force is applied. 단다데 값은 이거지 그래서나 아니 슈디 아니 가쇼 관계라 당고요메테야 삼을 당고레스. And what I'm getting at is what would happen if I pushed against the door, but pushed on the edge of the door toward the axis. 이네 단단가 속에 그 가쇼가 슈 적사가 가쇼라 슈 적사가 가쇼들라야 게팅가 속에 슈데 아니 구티 쿠라다 같은 데 랑다요 바나 구티 팜 비적당지 구티 팜 비적당지 쇼는 거 시긴 된사데 아니 그 구티 쿠라 적사가 속성 요사지 버러다 어떻게 쇼라야 비적당 바이나 가르쳐 그랬어. Does the door rotate if I do that? 저는 비적당 바이나 구티 쿠라 작으러 No. Nope. So that's telling us that this equation is not quite correct. 단다 뜻 담발아야 단다 되게 딜라 텐데 단다 냠치치 트샤데 따따 데메바 당고두스. So the torque depends upon that distance. That distance is sometimes known as a lever arm. 단다게 주시데 잔타텔라 라레고레스 잔타텔라야 나수카르세그레스나 lever arm 젠델라야 달라세그레스. And it does depend somewhat on the force, but we need to take into account the direction of that force. 아니 슈라야 라레그레스 때문에 나수데 같이 슈크 가솔라타고 그레스. So let's look at perhaps what this lever arm really means. And so if we have the situation where you have a wrench and you're going to apply a force to it, but the force that you're going to apply is in different directions from the same end. 단다데 저런 게 슈지자고요 받지 슈데 단다가 속에다 감바디나도 배쳤던 슈자고요 받지 아니 슈키 자사게 가쇼 만들어야 되나 이바나 네 대값승아 속에 달러 세트와 그 슈 돈사게 장세서 거와 달러데 만다오 임바티 두스탱기스. So in the figure on the left, you can see that the force is applied tangential or perpendicular to the lever arm. 다 당보데 임바이나 당보데게 값승아 속에 슈 자야데 아니 달러 두스레 도와 디스타바텔라야 장청거 거는 그 슈데 야야 카트가 잡도와스. I'm just writing F is, and I'm using the little symbol that we use for perpendicular. 다다데 값승아 속에 따지 배셔당선와 지금나 지금 퇴가나 지금 트래치 자주 지트선와 팀 구틀로 주라고 지도가데 그 장상인 받은 거다. 와 대자 바로라야 설치 붙이 담바뜨고요 봤어. And in the other case, the force is applied
at some angle away from the perpendicular. 다 단다 임바이나 로아 단다게 다 예ሾ차게 들라 타바이나 쿠고 슈 자탄데 아니 단다게 티강라야 다 쿠게 감바티 강라야 장창 트로들레 서체 이제지 강라야 잡도와. And so when the force is applied at this angle, it turns out even though it's applied at the same distance on the wrench, it actually yields what one could consider as being a smaller lever arm. 다 단다데 값으로와 그게 럭바게 슈 자사게 네데 아니 단다 가서 그래 가서게 감바게 니 집바시장치 잡요 빠임바나야 네 그게 슈 자사게 슈 구땅게 가속만 돌아 되는데 단다데 값을 아니 가서 달라가랑 세트스 토인 거레스. So we're sort of imagining that the force isn't really applied at the end of the arm, but it's applied at this distance of closest approach to the rotational axis. 다 단다데 값을 안녕데 값을 임바나 가서 슈티 자야테 그 다 송야테 그 감바게 니물라 존데다 지구요다 임바나야 가서게 그 포사스가 포사테 가서게 다 자가테 프로자고 여러 포사테 아니 그 단다게 그땅 큰 이사게 내지라요 포두스 lever arms I think 가서 달라게 니 만들어질 포두스. So the torque is equal to R times F, but we have to take into account really what that R means, or you can think of it really in terms of F being only the value of the force that is perpendicular at that location. 다 단다데 값으로와 가서게 주시티 아니 그게 정세티 당 다른 타데 당 아니 슈티 주스 거래 심바나 단다 데 값은 니 거에 가서게 슈티 같은 바나야 달라데 당 장차인 비게 그 슈티 당야나 슈키 차시 And the way that I drew the angle in there, it actually is going to be, let me get it right, RF cosine of that little angle. That is about thing dollar to you by not and that dig United Galana Dilaya Jushiti R the F ledger and a cosine theta risk it theta in Bina. You might see it in textbooks where they define it as being the angle away from the radius axis. I'll define that as a different variable, phi. Yeah, 제주가 로테가 나나야 양 갈스나 그 달라게 젠다게 subset이 비게 양 모토치 요스게 스탠다드 값이 양고 마소게 phi 비고 나야 대시작이스. And if you work with phi instead of theta, then the equation is slightly different in that it's RF, the sine of phi. 다다데 그스양 지속을야 phi 빙고가 대시작요 바이나 아니 냠치티스 만도 차그레 스테칼라나 RDF ledger 아니 sin phi 기조하던 정거레스. And this is really just a property of trigonometry. It depends which angles you're working with, which equation you use. 다 데칼라나 저런 게 지금 냠치다 제주걸 마치 배추당마던 대기나라야 제주 대딱나라야 아니 서선릭 파티 근스 배추당마던 대라리고 레스. The real formula for torque and lever arm and force is actually, it's a vector. That torque is a vector, and it's equal to the radius vector with a cross product. This is a whole other realm of mathematics of multiplying things out with the force vector. 다고 단단한 속에 지식기 아니 냠승 고마티카레스나 아니 지식대 그 첨부용 요지 맞지? 이 아니 다 첨부용 유보니 아니 크로스 마트스기도 왔다 그러니
fairly judge what that fairly judge says cross multiplication tanda nga so ge chombrong yubu ge jutong mando ni or what thing nani tanda cross multiplication say fairly judge ge number de yang ko jutong ga dane yang ko do ko pet ko jutong ge mando wa shito pa chi chagi yes. This is really beyond the level of this course, so I don't mean to scare you with that. I just want you to be aware that I'm subtly not giving you everything. 단다게 그 디나도 그 지자판 쪽으로 jutang 데 단다가 가수고 삼천 대게 아니 그레 삼천 대게 장샤레 베텐 데데요 그래서 왜냐야 현실에 지금 디시제 제시하는 거 같은데 means. And I perhaps should have drawn on the figure what this radius vector is as well. So let me do that real quick. 다다다 대가 라가 속에 뒤쪽에 인스타 뒤값을 r 사이드 가래 있는데 맞추고 단다 선별치기 인스타를 붙이지. So that would be that radius vector from the axis to the location that the force is applied. 다 대값을 맞추고 r 사이드 가래 있으나 r 사이드 radius 다 장타서고 장타 대기 총봉이고 r 강라야 다터여서 스토데 강그레스나 아니 저런 거 수기 자사당 바줄라 수기 수천 대사지 와라더니 바로 파토테 고이레스. And when it's at an angle, you use the proper trigonometry things. 다 게티 수자가테 고 수자비값을 수책이 진지기 거는 수자바이만은 저런 거 설선을 법비치던 데다가 수크티 나틀 비치던 지에 던 스토타 자고 이레스. Oh, and I forgot, there's actually a question on this slide, which is for the same force applied in these two different scenarios, which one yields the largest torque? 주식이 치와 탭사리스, 리언티 탭사리와 이티 탭사리스. 당부대 A지 녀데 B지나. Oh, the cards. 당보디 체. 당부대 A지 녀데 B 바나 더 라파 장쇼아. 지니슴. I see lots of green B roa. Half and half. Not a half and a half. It's kind of 50-50. Yeah. Okay. 50A, 50B. Okay. Uh-oh. Okay, so what we have going on here, for the same force applied at those distances, then it boils down to which one has the larger lever arm. If it's just RF and we ignore the angles and all that, then this lever arm here is the full length of the wrench. But on this side, the lever arm is this length. And we can imagine kind of rotating that up. And if we rotate it up, it's slightly in closer. It's not quite as far out as the end of the wrench. So the lever arm in this instance is not quite the full length of the wrench. So then if we think of torque as just lever arm times force, which one must be bigger? Shishitanga sugi shuka sochi jaman te tang nin dalak rangse te la sam tang bai na lever arm sach tan dalak ke rangse te la sam la tang bai na te ni che jur ge jurto tang chwa la sam la tang bai na ta tang bo te la yan dalak ke rangse te ne shaja dusri do ni ba ti kapse ko ma chsha do ta nga su tang ge te de je ja swa ta tang da de gen dalak ke rangse te ro dalak ke rangse te ke ti nga chu ya kura ja chi ro ya ten che tang da ani de la Kambaga gangla ya lepachi baina tis twachagro was total hegmar was that danda netan tinadochi baina nechuge jushiti kangi kapsi choy chir samgudus hey anche chaso ya jeni sum
다가래샤. We convinced a few. 70-30, 70% B and 30% A. 관계 치워요서 고요다. Green was Yeah, green is B. increasing in the green. oh no. Okay. So 나와 가르쳐와 요래서 뒤로에 네네네 관계 치워요래서. 알레 채워지나다 당보대 채워도 애들 채워도 다 뒷노르샤 오케이. 다 레와데 채워도 비레샤 비 맞아 뒤와 세고 차요 말에 주식 지와 있는 비레 애들이샤 주식 맞어. 말에 도글라야데 가래를 슉 채워 요래라고라 디니니 지와 있는 애들 채워도 서슴대 지원. 애들 채워도 같이서 다 가져 링아요나 고 유리아래도 와야 유리아인데 다 같이 와요나 아르데다 F데 유리아이나 안기 유르제데 가져 채워이나 톱랑 채워 차도라 오래. 치워래, draw 치워래. Yes, he's explaining because the torque is bigger in the first case because we have same force, F is same, and then we have the R or the lever arm. That is, it's bigger in the first case. So if you multiply same thing with a different number, the bigger one is bigger. So torque is bigger in the first case. yeah, so it's this one over here. Yep. That is the case. And we could think of, if we took this one to the extreme where the force is almost directed straight out, it's not going to cause the wrench to rotate at all. 다른 자리에서 단다 기실하게 되시자면 가서 대 값을 콜라 지시 관계 시치와 태클에서 거라다 좋아 아대 단다 기실하게 송아 다른 자리에서 다 게팅 아서가 네타 니바데 야 지금 삽 적보로 삽 첨보로 지가 된데데 네 락바게 슈 자사 지거와 슈 단다 길게 땡기도 슈 양코르코로 사가지고 마테바치데데 칠로라 단다다 야티스 야도다 조초로스도 되기도 게티 칠로라 양코르디라도 시자바이바나 아니 가수 파조들라야 세가테 코로코르자트 그 말이스 그 지시 테고 그런 말이스 Nope. I can't click. Okay. So here's another kind of example that if you have a pivot, you have something that can balance on something else, and you have masses that are hung on it at different distances. Which way will this stick rotate? Will it rotate counterclockwise? Will it rotate clockwise? Or would it not rotate at all? The fulcrum is the pivot. 한다 단다 되게 비실라 타바이나 단다가 수 피신직게 니라야 아니 유보게 돼서 다 아니 거기 지마데라야 그 닥터데 차고도야 적사게 니티 차고도 딘다도 지임바이나 아니 피신티 관계쇼라 쿠라자사레스 이쇼라 쿠라자사레베 인쇼라 쿠라자사 이꼴 자사레베 용꼴 자사레베 야나 쿠라자사마레스 So we can think of the force over here. Different color. The force acting downwards on this object would be mg. The force on this one over here would be mg. And then they have different distances that they are from the center. In here, we have an R that's equal to some value. And in here, we have an R equal to some value. 단다 데카스바나 거기 강라 포피 슈카스레스나 아니 MG 포코레스와 거기 디셀라 포코와 아니 양코 기마게 타군 닥터테 프레자사스 거라던 닥터텔레 시샤바이나 거기 링체 양 가져가서레샤스 RRS. And we can see that R is actually the same for both of these. They are both, right? 40. I don't know what the units are, but 40, probably centimeters. Yeah. 단다 데카스 그러니까 장타 가서 실라도세 직발에도 시주도 갖다 데카스 양 센티미터인가 왔다 센티미터 시주실라도 And then the masses of these are both the same as well.
디 값을 디세양 코 시파리샤스. So the mass over here on the right side would have a torque of RF on this side, which is going to be actually RmG, because that's what the force is. It's the weight of that object. 이 쇼크 유보텔라 타바이나 코게 주식가설에서나 가수 주식의 RDF 기준으로 디 RGFD 단단가 속에 텐슈르도 MG도 R기 MG를 주로 정거레스. And when I look at the direction that only that mass would cause this to rotate, it looks like it will be clockwise. 게팅 유보 단다게 초 이쇼치 불타바이나로 이쇼치 불타바이나 이쇼라 타피기 디세텔라 텐데티 쿠트케션랑 고쳐 당게 바이나 고근 고쳐 티치 불타 바이나 니 고쳐테 건도그레스나 가수게 이퀄치그레스. Then the mass on the other side, on the left side, we can see once again the torque for it would be the same expression, RF. 다단가서 연속의 디세텔라 타바이나 고게 주식가설에서나 RF 기준그레스. Which is RmG once again. 대 RMG 동성그레스. And we can put in the numbers, but we can see they're both the same. 가서 잠깐 나 주나 그래 이마나 띠값을 잠깐 담하게 덮단씩 발레기도스. But now I can look and see that only that mass on the left-hand side, it looks like it is going to cause it to rotate in a counterclockwise direction. 다 연속의 디세트 시불라다 바이마나 코에피션트 연속라 당가서 연골치기 그레스. So they're exactly equal in opposite angles, opposite directions. 다 그러니 총하다 이네 도쇼에 가서 가쇼데 도가로 거기다 고쳤던 게 있나이나. And so that will yield no rotation. 다티 인스탄발라로 그런 책에 디세 치바레 디스탄발라야 주식 치바테고레 주식되게 뉴레레레 오늘 지식 태박에 세식바제 가쇼도가로 디스탄발라 냠트 치바이나 아니 단다게 니탄데 가서 고쿠라 지금 말이스. It looks like I was supposed to launch this web page that has an interactive on it. And it has all these questions that we could have had to answer. And here's a different situation. And you can click on it and see which direction it is. When you have access to my slides, you can click on the link and play with it. Sorry, it's in English. 다단다 치출라 겔라기 데 라바이나 젤라로 치출라 다단다가 속에 데 년쇼데 라그로 와단다 년퍼데 라그로 와테라스는 단다게 간에 치출 네요레스 넨다니 단다가 트라제딜란 두그레스 다 트라제디 간라 베기오 마레 인치마시 마레스 콘다 심바네 데 간에 연치소 트라제디 간 헤노기질 담볼레스 담바 트라 카시카시 치탄고도 와츠 렌제게제게 되게 젤라야 네 단다데 간에 코 Just real quick on this one, you can see the masses are the same. One is 40 on the right, and the other one is 45 on the left. And so it looks like the one on the left will dominate a little bit. It causes it to rotate counterclockwise. That is Tambalaya in short target, Curtis Jamala, your son could this church on Guru, Chishitewa, is Tambalaya, who courageous Tambala Kawat, Kawalan Guchitangres, now you're sure of Panguchitangres. Young Kurchigres. And it says it's correct. Okay. Lenti Jamnu Jela, Lenti Damgo, Lenti Damnu Jela, and doom the Tayadua, and I tell her to start stumbling and do some like this.
Okay, so somewhat related to what we've been covering here is this idea of the center of mass, sometimes referred to as the center of gravity. 다 단다 데이터 배워 주게야 논ton shen chi kares na matsu de sege tewa ta de sege de yang chansam la ya de la nga chu tenshi ke tewa yang sege res. And this is just simply the average location for an object of where you could consider all of its mass as being located. 다 de na choran ge ni po de triple chia ge de se chama ge chanyong ge ni shi ko men de la ko la na de res. For things like boomerangs, sometimes the center of mass of the boomerang is actually at a location where the boomerang doesn't even exist. 다 picha shana danda ge ni po de tampo de chocho de lokshin sa che shin chi da pa yushin na cho lo yang la chi wa lokshin de se ge do wa de la wa de de res de ba na de ge de ko danda ge 다 lokshin koron me pi ge ni chi la yo res koron ge da koron ge trap ge chi lo la chi yo res. Another example down here of it's like a drafting compass that folks use for measuring wood in making proper cuts. The center of mass is outside of it as well. 다 단다게 데 가사야 올라야 지도와 데야 가사가 저 신주 데다게 지고 대학 제트 특선치 페이지 당고도 알아 당시 주 특선치 페이지 된다고도 왔다 디나도 임바나야 데게 양코 디테테야 코게 chlola yubo de trachagi chlola yores. If you were to compute out where the location of a center of mass is, in terms of just the x coordinate of it, you take the position of every single little piece of mass times what that mass is, add all of those products up together of position times mass plus position times mass, all of them, and then divide it by the sums of all the masses. It's rather involved. 다 de kapse kete choran ge de te sanyi to bai na tanda ta ko thesho la se ko x sho la yo pi ge de te se bai na ani ko x sho la ya ta de se ge to che re de se te che re ge de se ta ani ko ge jang ta ka so chi la do se ko ta che otte ni che jur ta re jur chama dom mu che la ya ni koga ditsere res ko ditsere tapcha re domchi go patela ten de tinga chole gres. So an object will remain in equilibrium or be stable and be able to stand up if the center of mass of the object lies above one of the supports of the object itself. 다 유보 침바나 유보 데로 ko 다 야 런치 데트 티 카트 데트 그래서나 아니 유보 되게 데테데 아니 유보 되게 다야 조르적니 게 지금 스탠타야나 조르적니 지거와 되게 강라 야나 되게 퇴라요 바이나 아니 그 잔념 강라 데트 그래서. So buildings have to have the center of mass or the center of gravity be above one of the the bottom of the building. 다 디나바나 디나도게 지 컴파 컨설팅도 바나 컨설팅게 데티티 아니 컨설팅게 다 거기 망시요와 망시티게 강라야 되게 털라고 요레스. And the previous examples with the meter stick and the masses, as long as the center of mass is right above the fulcrum, it will remain balanced. 다 단나가 속에 티션 단도 주 비슨티 샤바이 바나 티션 되게 데티티 아니 티션 되게 가서 그랬다 심 되게 티션 되게 군 덕사 찍어로 왔다 덕도 찍어로 덕도 되게 강라요 바이나 그 당년 되게 그랬어 그때 찬염 되게 그랬어. So you can only balance things if you have your finger right underneath that center of mass of it. 다 유보치 드무강이 당념 죄를 차시던 거 요바이 바이나 드무가 강 따따콜라야 유보 되게 데테테 태바이 바이나 그 당념 되게 그랬어 당념 되게 그랬어. It turns out the center of mass of you is always basically between your feet. 아니 가서 그랬다 나가 속에 나츠 zupu게 데테테 같이 바이나 나츠 컴파니가 바로라요 있어. And you can bend over
and touch the ground, but the way you do it, you stick your butt out such that the center of mass is still within the length of your feet. 컴바니게다 컴바게 런세게 바로라 요스도 와 tamporata getting asu zukuma gurdete lapage te 컴바게 니물라에 툭치 바이바이나야 데 값스 아니 가수게 지 급대 자로라 파 장데데 아니 데 값스 가수 zuku게 데티테 아니 컴바게 런세게 바로라 해버치그레스 레트크요레 딘덴 바이나 가순디나 데트크레스. But if you tried to do that with your butt up against the wall, your center of mass shifts out in front of your feet and you will fall over. 다 이나 양스처럼 게테처럼 게다 컴바타 급티 장라야 카트가테 근데 저런 막 굴제테 라파만 커살에 컴바게 니몰에 특인세 바이나 디 값스 저런 거 대세게 대와티 컴바기 단올레고요와 데테티 컴바게 단올레고요서 근데 저런 단올로 딘두레스. Give it a try, but have friends around to catch you if you fall. 하테 스스 쫓다치는 리그레스 이바나 마칭을라야 아니 저런 로바이나 스니그 로바지 요바지로치스. Okay, so a couple of questions related to the center of mass is for the gentleman pictured here, where is the center of mass or the center of gravity for that instance? 단단 되게 미디 두스테도 되게 니캅 되게 값스 그런 게 되때 당연히 텐시게 되와데 가올라도스. Yeah, in between his hand. Has to be between his hands and within that little distance of the width of his hands. Gotta be right in there. 럭반지가 바로체 아니 럭바가 랑세기 대인 구마교치고 그러와 어때체 도와라 요레스. So then there's a different problem at the bottom, that if you have a meter stick which is uniform, so we can treat its mass as existing at one particular location, and you hang a 1 kilogram rock at the end, 0 centimeters, what must be the mass of the meter stick in order for it to balance at that 25 centimeter spot? 한다 단다 데라처럼 티신 지거레스 미터 지지어 티신 지거레 티신데 두스와 그 다타치 간에 두스 당념 데데요레스와 에나다 고게 니스지라야 다 센티미터 0 이상의 참티 니스지라야 아니 그 가요레스나 니스지라야 아니 킬로그램 지지어게 두지다 아니 단다게 닥터테 가올라 요레스나 센티미터 지가 상하게 삼라 요레스 딘스tambalaya 아니 가수 단다 데 값을 가리로 콜랭게 인세나 트신 데게 드세테로와 고 찬용비기 체파치라요 삼당나로 딘스tambalaya 단다 조테 가레스나 아니 트신 데게 드세 가서레스. So we can treat the mass of the meter stick as being actually at the center of the meter stick. Oop. 가수 가레타는 리그레스나 다 크션랑라 타바임바나 크션게 드세 참마네 가서버레 크션게 기말라 요팔라야 삼루탕나 리그레스. And then we have over here, we have 1 kilogram times G. 지속살라야 아니 킬로그램 지다 지주로와 슈테 타바이나. We want it to be balanced at 25. 단단가서 센티미터 인스탱을 삼라야 구두님 대파치고가. Ah, so I see someone grabbing the microphone. They're ready? I think so. Maybe. Kilo 2 sares 2 kg. One says 2 kg, one says 4 kg. Oh, 2 kg and 4 kg. Uh-oh.
So to be balanced at 25 centimeters, we're going to need, we have a certain, we can think of this in terms of torque, or we can think of it in terms of the center of mass. Either way is valid. And we can ignore all of that extra length of the meter stick out there. We only need to consider 3 spots: 0, 25, and 50. 1.25. And the caption also get this on the Tamachista, Gilagiti Tab Dew, some of the Tab Dew, some of Tambaina, and actually jig it to some Montana degrees. Standard the Capsu carry some of the Tamachis, and then to Tampo Pro, Tishan take they said any cookie Kimala Yopala, some of the Tama degrees of the Kitirwa. Netting also a lecur laya, a lecur with some laya kilogram chi of pache, and then you could sang a laya cook and doctor of pache, and I choose some laya, and you could that Tishan take it to seconds of Palestinian chorus. ngapju sam dine phajo de le du jang la do mg jamjosh do da di phajo dine kilo chik yo go do kai sena chujo di kilo chik de ta ta ko ka go ro ta di paru de le chik do odi ya dom na di diksing gi phajo di mg phajo yube diksing da chik ba chi wa ina ane peje kilo yana chik da cha dun ju thonga yana ni di le go chik de chega yana chik ni di paru le go do re ta tanda gi gela gi chuju di shi sha ba ina Chick 1.25 redo. Yeah, one said 1.25, another person said just 1. So if we take a look, the lever arm for the center of mass of the meter stick is 25, and the lever arm for the 1 kilogram mass is also 25. That under the caption also take a certain dollar ground set taba in Banero, and a Tandako and Doctor to Anirwa, and a kilogram chip taxaju, do taxaju telayan, co centimeter stangariswa, and it team saying also get patient take DT per taba bana, centimeter stangaris. So we'd have 1 kilogram times G times R equals mg times R. Kilogram chitan de Tinga R Gilajugura, the Pajo Salaya, Masuge Yan teach Chagua Persa, Nistangati, and the Lakran said Nistanga Chagwadi, and they did set the and the Jigiju Tatsungua. And we can see both sides of the equation have G and R. So we end up that 1 kilogram is simply equal to M, which is the mass of the meter stick. That another Kasanga Sugi, Kishan take the city kilogram chigrisha standard Vaina. That Hamal Hayati Kalana cook with Kishan take it, and then Nachu some like Kimala US at the Tampo for Shitana Jachi, that's to top on the lecture. Okay, my goodness, I'm noticing that we're almost out of time, and I think I need to get to centripetal acceleration. That is that. So, the chas, then he chiming as a shock, this is Jaguars. So I think I'll skip these concept questions. It's about how dangerous opening drawers of cabinets are and pushing refrigerators. This shaggy is Nasuya, Samsung like Chagam Ro Chagam Chalot and the Conde open Chagam Gumampuchi Yamtishiba, Chagams at Tangam to Mampu Yamshiba and a Kangari Meta, and it's Chagam Chimjatan Gunako, or one Bijatan Lila oil pala supera, Netan
karsa bijatangu yo mege ne tanti kachi esti tanda nikagu jakashage ins. So we should get to this bit about centripetal force, and it's closely related to centripetal acceleration. Ahanda dana ngaso te shok shu se de ko moto chigi ende te shok ke nyonon tande yo res. The word centripetal means center seeking, and we saw earlier how the accelerations of the beetle and ladybug were towards the center. Ahanda dada de kapse te centripetal se de kapse nenga suge te shok se te tiwa chowi don res. Tangi nga suge ne karsa te boni ku kuraja de genon system bala ni kapte la ya bote ni ga te bigi nyonon te ani tiwa la shok yo se te res. So the centripetal force is directed towards the center in the same direction as the acceleration. And then mathematically, the equation is that the centripetal force equals the mass times the speed squared divided by its radius. Ahanda dada de kapse nga suge te shok shu te ani tiwi chola show pata ani nyonon te tiwa la show yo res. Ta tanda nga suge te shok shu te ge ani ko ge chimpe te triba imbana duce te nyurse ge ranju tong la jir te ge ani ko ge changshi ge go pato chungres. Some of you might recognize this of, hey, wait a minute, I have force in this equation and it equals mass times something else. We can recall Newton's second law is that force is mass times acceleration. Ahanda danda de kapse yang de la ya shu ji dus de la ya design le de sha sa ta de bai na yang nga su yang che cheten che bai na Newton ge tem chin ba kapse nga su ge shu de nyonon te ka sa de se te nyonon je bu yo wa. And if we change these little subscripts and we say it's a centripetal force and a centripetal acceleration, Ahanda nga su de ola ya shabi chun chun che chi de te nga su ge de ge shu de te shu ko shu ba tang ani nyonon te yang te shu ke nyonon bi wan tang sha na. we can see that this expression would be equal to mass times centripetal acceleration. Ahanda de ani nga su ge e te ani te shu ko nyonon tu chung yo res. So centripetal acceleration is that other term inside that equation that is equal to v squared over r. Ta tanda de kapsa nga su ge te shu ko nyonon te ani ta la de ju te chi ba cha gro me par ta sha na ani te kar le sana big range tang te ar go chu tu chung res. And this is a general expression about the centripetal acceleration. Ta de ko te shu ko nyonon choya ge chang ta chi tang chi res. So centripetal force can be provided by many different things. All of these things yield a centripetal force, that an object is moving in a circular motion. Ta ngi ching chi kar sa pura ta gorlam la ya pura ja pe kap si ba na nga su ge te shu ko shu te ngo res ta te shu shu te nga su ge ne ta mang po ta shu ke ma ndo mang po chi ke te shu ko shu te ko to chit kres. Yeah, you've got gravity, friction when you're going around a curve. Ta danda de tampo tele ten shu che nyo tele dar shu ba na ke te choro lam ka te skulam chi lan du kap si ba na ngo res. Yeah, if you're going straight, it's not a centripetal force because of friction, only around curves. Danda de kap se dar shu se de ke te choro khathlo du kap si ba na de la ya nga su te shu shu yo ma res. Ko lam ka chok chok chi lan du kap si ba na se ne ko la ya dar shu la ten de te shu shu te ngo res. You've seen me spin balls on strings. There's a centripetal force that I am providing, which is via the tension in the rope. Tanda de ta pulu de thapa de nemula ta de du sa yi pick up sim ba na ko la ani te shu shu yo res tanda de thapa de ge latin de to kura ja bala na chongshi chi le go yo wa otte gi do shu nga su te chongshi de ani te gi do shu nga su te yo res ka sa te shu shu de yo res. There's other things in the future in physics where charged particles moving in magnetic fields experience a circular a centripetal force.
dina shin che tu jela jangare skating asu kabling ga rawach kana ni ani khurchengi ge khruyo chu ge buch tang bai bai na yang khola ya kura je chi de tirwa kura tugre thela ya ko te shok shu chi chogres. One thing we need to separate centripetal forces from other types of forces that we might think of, and these are referred to as fictitious forces. Ta tanda nga tsu ge te shok shu le chapan je gwa chi shu jenda chi yor ti kala na nga tsu ge zishu segres. If you are riding in a tuk-tuk and it's curving, you perceive that you move to the outside of the curve. But that's only that you're trying to remain in a straight line because of Newton's law of inertia. Ta kete charan tanda kansum ko lu tu yor wa te la de chi do pai ba na ko chilam ka chok chok chine do we kap se kai na de kap se ne charan shelo la ching bajak tang do no ko shing do chi chor gres. Te kar la pai na ane Newton ge tension la ten de res Newton ge tension la ten de kar shi la pai na charan shelo la thang ko no ko chwa te kar chi le ko yor res na choron method to khatlan duage chi digital tang go chola ya ne wer chi go yor be chi go take it up grace. The idea that you got pushed out is it's due to perception. That's not what happened. You kept going straight, but the tuk-tuk was curving because of forces of friction on the road. It's not a real force that you were pushed out. It's simply perception. Ta te nga su chi kar da nang tang chi res nga su chor tang chi res chu chlo bijak tang du sa chor te res te kare chi ngune tang kar la na chorom method te khat khan ru yo res imana darshi la ten de ta ane nga su konsum kholu khurun chok yo wa kholu chok pi kap su chorom method te khat khan ru yo pe insa ne cholo lan ru ge cholo la ten bi gi chor do chi le ge yo res te nga su ta nang chi cham bes tong is ge cholo la ten ni shi yo ma res. This is sometimes referred to as centrifugal force, but it's not even real. Ta de la ya cham cham la nga su ge te dok shu se gres te wa le kha sho dok bi shu se gres imana tong is de ngoni yo ma res. It's very easy to get confused about that. Just realize in physics, it's only centripetal forces. Ta te yang chi nga su gu ko the ya gu ra ta gu thia la nyen kha shu chen bu yo res imana nga su nyen kam sen ri ka kap se te shu ka shu kuna ma to yo ma res. There are ways that we can create artificial gravity inside various vessels. Ta ta nga su ge yang ten shu ju ma de da do nga su ta lam ta chi kolum chi ya go kolu de do ma do pe chu tong ten de ta nga su ge ten shu ju ma chen yo res. If you set a system rotating and you're on the inside of that object, you would try to move in a straight line, but then the object would push against you and give you a centripetal force towards the center. Ta te ka su ke ting yu bu ting go shu tong go yo pa kan shi la te na ne choron khatla chin du bi ge wang ta tang bai na yu bu ti gi go shu la ten de ta choron la ya te tok shu chi te shu shu chi an le ge yo res. This is one way to create artificial gravity within spacecraft if we want to travel to other planets. Ta ta de ka re sa na nga su ge chi parnang la ya to se chi ko sa ta parnang sa su tu la ko de bi ka sa ane nga su ge ten shu ju ma chen ya ten tap chi res. Ne de ka la na ko ta ke te yang ko zakir de shen da te na do la lu ni to pa na nga su te jong da te te gi yor wa ten shu ju ma chen de ta jong da chi te gu yor wa te chen te de res. I should probably skip this because we're on a rotating planet and you stand on a scale to see what your mass is. The rotation of the Earth is trying to throw you off. You actually weigh more than what the scale tells you. Ta tanda de ka sim ba na ke te choron ro nga su jama ta sa ge ta chi ske ta sa chi ro ti gang lai lang de ta jama ta yo pa na su ku la ge kura la te ne de te kura jak te yo pa la te ne de ti gi choron tis chlo la chi bu gu yo res ro chlo la yu ta chi tang ko ti la te ne de te choron ngune ba na ane choron ngune ge jama jise chi ro te tanda choron ge jama gang la te le thon de chi ro tong gu yo te le tis jo yo res. Okay, and related to once something is put into motion, rotating,
it also has angular momentum. Dan guchu tang yo pati tan de de tan ko la ya sur ku kun guchayang yo res. And the mathematical equation for angular momentum, we often use a capital L with a vector symbol on it to represent angular momentum. Da sur ku kun guchay de chaya la ya nga su ge LJL gang la ya ne ko chombor gang yu po yin chang ko la ya gang la ya da to chi res. And it is equal to rotational inertia times rotational velocity. Da de gang ge de chong ge se na nga su ge ko ge kor ka yo wa kor ka de ta ne ko kong gu ge nyir che yo wa otte ton jura ton chong res. And this is much like what you've already seen with momentum. Momentum was equal to mass times velocity. And now we are simply defining angular momentum in terms of the rotational equivalence. Da da de ba na de nga su ngo ma gang guchay ba guchay de de se de nyir che ge jur se go wa otte ton tis da ko do yo res ta ro. And this is why earlier momentum is conserved, much like if no external forces occurring. Angular momentum is also conserved if there's no external torques. Da guchay de ngo ma nga su de ja ga se chlo ne shu chi ma ta pa na guchay nyar so chi go se go res ta na ba na ya de ka sin ba na ya ko chlo le shu chi ma ta pa na sur ku kun guchay de nyar so chi res. And this is the math that I just wrote on the previous slide. So I'm one slide ahead. De gang la gi la ge trisha ju wi ti ta chi pa ins. Yeah. L equals I omega. And well, I'm getting too far into stuff there. Maybe I should. I know I think we're out of time anyways. So. Okay, that's great. Thank you. One thing that I know I didn't mention, I'm thinking of skipping back about torque, and there's another expression for torque that we can talk about torque being equal to rotational inertia times angular acceleration, but we never got into some of those symbols. Da nga su chi shi de wa nga su ge korkati ani kronggu ge nyunong ge jupa jura tong swa de na do yo re sim ba na da de nga su ngo che ra ma chons. Yeah, I shouldn't even have snuck that on there, but somebody said something earlier and I was like, oh, I should indicate that it's related to an angular acceleration, which we didn't even get into. Either way, I'm sorry to go long, but I should stop. Make sure if anybody wants to ask any questions, they can, but completely understandable. Everybody wants to go. That's all. Ani tiche tanda ne studis gordo gondas. Ani tanda ya draw tani yo pa na ya tanga degree sim ba na draw tani me pa na da chu cha sha sim de samshi ta pa chirin dos. That's all. Tiche na. Thank you. Okay, right. Thank you. Thank you.